Ayan, so good morning sa ating lahat, mga future engineers. Our topic for today is entitled Gas and Fluid Pressure Measurement. So last topic natin, medyo na-introduce na natin yung pressure, no? Yung tinatawag natin na atmospheric pressure. So para ma-clarify ito siya and then mabalikan nato kay daghan mo good taog, we have different kinds of pressures that is or that are present sa ating environment or sa tuang palibot mismo, no? So pressure diagram. Gamitan natin pressure diagram para ma-distinguish natin yung different kinds of pressure. So sa pinakailalim class, kailalong gid sa kailalong gid sa ocean sa pinakababa, no? That is kumbaga kung saan yun ilalagay yung 0 kilopascal natin. We're not referring to the pressure nga katong tubig. We are referring about the pressure na atmospheric, yung nasa atmosphere natin, yung nasa environment natin. Baka kasi sabihin nyo, sir, sabi mo pag pababa ng pababa, malaki yung pressure. Yes, pag sa tubig. But if we are referring to the pressure from our salt water or seawater, pero kani pressure ni siya nga naa mismo sa atong atmosphere, naa mismo sa atong system. So pag nasa pinakailalim class, that is called as absolute 0 point or yung tinatawag natin na perfect vacuum. So 0 kilopascal. So sa may itaas niya, ayan, ito yung tinatawag na atmospheric or sea level. So muna siya si 101.325 kilopascal. No? So ibig sabihin, when we are referring to our pressure diagram, pataas ng pataas yung ating elevation, no? Tumataas yung ating atmospheric level. Parang ganyan, no? So, ayan, that is PATM. Pag tinawag na PATM, that is atmospheric pressure. Pressure atmospheric. So, define natin, it is the pressure measured on the surrounding which is based at sea level. So again, we are not talking about the pressure from the sea itself, but we are talking about the surrounding na pressure. Diba? Nagamit ta last topic na to. Tagdagdag taog 101.325. That is atmospheric pressure, sea level na pressure. So if tataas ka dyan, ayan, that is yung tinatawag natin class na pressure gauge. So it is the pressure measured above atmospheric pressure. Sir, asang datum anang atmospheric pressure? Ari, sea level. Kung asa, no? Pantay man ang sea level. Di ba? Sa whole earth, di ba? Sea level is pantay. Dili ng tubig sa lake, di ng tubig sa mga lawa, etc. No? So we are talking about sea, dagat. So yung dagat yung baseline natin. Pag from dagat pataas, that is called as pressure gauge. Ano siya. The next is yung tinatawag natin class na pressure absolute. So as you can see in our diagram, kita ka ng blink-blink, that is P absolute. Ibig sabihin, it is the pressure measured from absolute zero. So para sa mag-start sa pinakailalim, papunta sa itaas ng ating sea level. So it is called as atmospheric pressure. So as you can see in our diagram, wait. So as you can see in our diagram, no, common sense will tell you, klaro kay na, no? P absolute is equivalent to P atmospheric plus P gauge. Diba? Kita man sa diagram na represent man siya. So, mas dali na ito ma-memorize o ma-familiarize, diba? So, next class, what if mag-measure ta from sea level pababa? Kasi may tawag ana. That is P vacuum. Pressure vacuum. That is, kumbaga, reference point nimo is dagat, pababa ang imong pag-measure. Now, vacuum pressure. It is simply called as vacuum and is the pressure measured below atmospheric. So, dapat
familiarize ni mga figure para ma-memorize ako mo ba? Masweto ka sa atong different kinds of pressure. Daga no? Atmospheric, gauge, absolute, vacuum. At least matabangan ta mo og familiarize kinatay figure. So next is from 0, then papunta sa wala siya naglapas sa atmospheric, that is called as P absolute gyapon. So if we are referring about our pressure absolute, from 0 gina siya pataas. So what if do kabuok no? Pag ang P absolute nato is mas baba kay atmospheric, that is P atmospheric minus vacuum. So if ang given natin is gauge, sabi na the gauge pressure is 10. So i-add na to sa P atmospheric. Pero pag sasabihin ng ating problem that, for example, sinabi niya, the pressure vacuum or vacuum pressure is 10. So we need to subtract. So gauge is addition, vacuum is subtraction. So mga natin tandaan. Next is yung tinatawag natin na barometric pressure. If the atmospheric pressure is not based at sea level, it is called as barometric pressure. So, ibig sabihin, nag-measure daw ta nga naas siya sarili niya nga datum. So, that is called as barometric pressure. So, same gyapon, P absolute is equivalent to P B, which is barometric pressure, plus P gauge. No? Kumbaga ba, di ba, atmospheric pressure tong datum. What if magbuot-buot kag sarili mong datum? That is called as barometric pressure. Okay lang gyapon na. Pero dapat same, no? Or for example, consistent ka sa ginamit mo na barometric pressure. So, familiarize? P absolute, gikan kay 0. P atmospheric is gikan kay 0, padulong kay sea level. P gauge is from sea level pataas. P vacuum is pababa. So, in getting your P absolute, i-minus lang nimo, no? Pag P vacuum ang given, i-plus nimo kay atmospheric level pag pataas. Sige daw, screenshot. And let's proceed with our example kung familiarize ba nato siya. Okay? Okay na, na-screenshot na. Proceed tayo. So, question. Find the absolute pressure value of the fluid if its pressure is 150 kilopascal na ay G. So, pasabot na ng G. Pressure gauge. Ano ba? Si gauge. Ano ba si G? Pressure gauge. Is registered in the pressure gauge. Ano yan? Ano yung pressure gauge? Nakabutang. Express the result in kilopascal A. No? Sabihin ng A is absolute. PSI A, mmHg and torus A. So, if you can remember, di ba, sa past topic na to, natay mga standard kay KPA, PSI, mmHg, tsaka kay torus. Di ba? Di ba? Or nakalimot mo? I will try to copy-paste na ko para kasi kalimot mo. Dala. Just give me a second. Naamang good sa pikas topic na to. Tara. No? Kasi nakalimot mo again ha. Past topic na nato ni pero gibutang lang ako kay basi din nakalimot mo no. So again, hinahanap natin yung different pressure
Ayan. Then, ito yung mga conversion natin when it comes to our pressures. So, conversion, 1 atmospheric, ito lahat, no? Ito yung tinatawag natin na atmospheric pressures. Okay ba? So, you need to memorize this one or at least familiarize. Then, let's proceed with our question. Okay na, na-screenshot na ni. Okay, sige. So, first one, again, ang binigay sa atin is kilopascal na gauge. So, ang first thing is naka-kilopascal daw na absolute pressure. So, pag tinawag nating absolute pressure, that is pressure atmospheric times plus pressure gauge. So, based sa conversion natin kanina, mapakitype sa GC. Kung naminaw ba dyan? What is our pressure atmospheric? What is the value of PATM? Ay, hindi siya ginahatag. Diba? Tanawa sa question, wala. Because you need to memorize that one. And again, you need to memorize kay from first year hanggang pag-graduate, antod pag board exam ninyo, you will be memorizing what is pressure atmospheric. So anyone, what is the value of PATM? Wala. Balik ta. Kung asa dara, ang kilopascal. Type sa GC. O sa chat box day. What is our atmospheric na naka-kilopascal? Yes, ayan. 101.325. You need to memorize that one. Pag kilopascal. So, ibig sabihin, even though nga wala gihatag, dapat memorize nimo 101.325 plus pressure gauge which is given. Yes, thank you sa inyong mga answers. So, what is our pressure absolute? It is 101.325 plus 150. Yeah, that's correct, no? Hindi na lang ipakita ha pag calculator kay sa iyo na naman ha. 101.325 plus 150 is this. That's correct. 251.325 kilopascal. Next, we are finding our absolute gihapon pero PSI. No? So, ibig sabihin, we need to convert. Diba? Based sa ato ang, balik ka dali. Based sa ato ang conversions, if we have 101.325 kilopascal, we have 14.7 PSI. So, murag, kuan gapon ni siya, first topic na to sa physics. Diba? 251.325 times 14.7. In every 14.7 PSI, we have 101.325 kilopascal. So, diba? Paki-calculator, diba? Cancel out. Cancel out. So, na natin answer nga naka-PSI. That is pound per square inch. Ano ito kuhan? Para ma-familiarize ninyo. Pound per square inch. Okay, type sa chat box. What is our pressure absolute na naka-PSI? Ayan, that's correct. Again, nahabol yung iba. Even though nga nag-proceed na ta. That is 36.462 PSI. Final answer. Next is naka-mmHg or millimeter na Hg is mercury. Balik ta. Base kanina, no? Ang atong mmHg is 760. So again, we just need to convert this one. Katong 251.325 kilopascal, i-multiply lang nato in every 760 mmHg, we have 101.325 kilopascal. Kanina po. Yes, thank you sa inyong
Pag-type sa answer, how about this one? Mercury na siya. Millimeter sa mercury. Mercury. Yes, pila? That is 1885.093 mmHg. So that is our final answer. Next, letter D. How about if torus? So I think same lang, no? mmHg is just the same with torus. Again, sa other country ni sila nga gamit. Dili ni siya SI. So that is TORRS, torus. So 251, same naman gyapon sa taas. So I think we don't need to calculate this one. Same lang siya sa mmHg na to. Pero ilisdan lang nato ang, no, same gyapon. Ilisdan lang nato ang unit into torus. So that is 1885.110 torus. Mga alam. That is our final answer. It is conversions of our pressures. Next. Ito. The pressure of the gas is measured equivalent to a column of water 500 mm high. So, nung gas, ang pag-measure daw is tubig. Now, 5 mm ang iyang kataas. Find the absolute pressure reading if this gas is find the absolute pressure reading of this gas in pound per square inch. So, pagkuha. So, solution natin dito, syempre, di ba? Sa gulang Japon ni Og, topic nato last time. Sabi niya, if we have a water daw, column of water, so ibig sabihin natin container, at kabalon sa shape, no? Assume lang tag shape, same naman gyapon na. Ang height daw niya, no, this is filled with water. Ito, water, H2O. No, ang height po daw niya is 500 mm, or pag i-convert natin yan, that is 0.5 meters, di ba? What is its absolute pressure? Okay? So, take note, yung ating makukuha dito, which is our topic last time, no? Yung pressure dito sa bottom, pressure at bottom. So, pagkuha ato sa formula, weight density of our fluid times the height of our fluid. Last topic na. I think this was our topic last time. Yesterday, I think, no? So, yung makukuha natin na pressure dyan, that is, kumbaga, yung pressure gauge na to. P gauge. No? Diba? Because that pressure is measured, no? Sa to ang above sea level. Itong ginasolve na to last time. Diba? So, kung unsay makuha na to dire, i-add lang na to 101.325, which is the pressure atmospheric, because we are finding our P absolute. Sige, padayon ta. So, pressure of our gas is pressure of H2O or pressure gauge. Yan yung sabi ko kanina. So, therefore, P absolute, no? Again, if you're defining our P absolute from 0, pinakailalom, pasaka. So, ang P gauge, pag P gauge ang ihatag, you need to add. Pag pressure vacuum, you need to subtract. So, padayon ta. Pressure atmospheric, and then pagkuha kay pressure gauge, ito, weight density of our water times height sa water. So, gisagulan siya. Kaganina, dito add, karon kita nag-solve sa pressure gauge. So, that is 101.325 times 9.81. Yes, that is the weight density of our water. Again, you need to memorize that one times 0.5 meter. Paki-calculator.
what is our answer in kilopascal. Diba? Kilopascal pa na. Yes. Mga abtik na itong estudyante. Type lang ha, that is 106.230. But ang tanong, is that our final answer? Dili. That is not our final answer because choosy ang ato ang question. Sabi niya, gusto ko ng sagot na PSI. And based sa conversion natin kanina, in every 101.325 kilopascal, we have 14.7 PSI. Memorize din nato na. So yes, that's correct, 106.230. Pero pag i-convert nato into pound per square inch, pila siya ka PSI? 106.230 times 14.7 over 101.325. Ayan, thank you. That is 15.411 or round up tayo for 15.412. And doon ramang gyapon na, I will still accept that answer. Ayan. Okay na? Ano lang ha? Dapat kabalo lang mo magdugtong-dugtong sa to ang mga topics kay dugtong-dugtong gid siya. Okay? Proceed tayo. This will be our next topic. This is called as Boyle's law. So, tubig-tubig yapon ni siya or comparison yapon ni sa ato ang volume tsaka yung pressure. So, pressures yapon siya. Wait lang. Ayan, so we're back. Padulungay naman ta sakit, ade. So, Boyle's law, at a constant temperature, the volume of a gas varies inversely as the pressure applied to the gas. So, ibig sabihin, pag constant na tong temperature, walang change ng temperature, yung ating volume daw sa gas, changes inversely sa ating pressure sa gas. Sabot ana. Ibig sabihin, if we have temperature which is equal sa dalawang environment, for example, gilipat ni mo speakers room, dapat same na sa temperature. So, ang ibig sabihin yan, class, if we have a figure, represent na to. If we have force 1 is volume 1, ara. I-compress na to. This is pressure 1 at pressure sa sulod sa isa container. So, pag i-press na to, mara siyang syringe ba? Kana kung sa medical nga medical term, syringe kana pang tusok, di ba? Pag idot na nimo siya, manggamay ang iyang volume sa sulod. Ara. So, volume to ng gamay, what will happen to its pressure? So, based dito, class, inversely proportional daw sila. Ibig sabihin, pag malaki yung ating volume, maliit yung ating pressure. If paliliitan natin yung volume, what will happen to our pressure? Mudako. 'Di ba? Kung napatay figure ng mga molecules, kung dako man gud mong volume, syempre scattered lang sila. Dili kay sila mag-iguanay, Dili kay sila katag kay sila. Pero pag
palitan natin yung ating volume, what will happen? No, magkumpul-kumpul sila, so lalaki yung ating pressure. So, inversely proportional sila. Ibig sabihin, if we have our volume is equivalent to our constant, for example, divided by P, that is, kumbaga, maragitan form na to into equation yung ating tawag dito, yung ating meaning, yung concept natin na nasa itaas. No, sabi dito, volume V is varies inversely. So, ibig sabihin, pag inversely, nasa baba si pressure. So, pag ilipat natin sa kabila, volume times pressure is the constant. So, therefore, volume 1 times pressure 1 must be equivalent to volume 2, pressure 2. Or pwede sad, no, pag to siyang ibalin sa PCAS, volume 1 over volume 2 is equivalent to pressure 2 over pressure 1. So again, ang concept niya, pag malaki yung volume, maliit yung pressure. Pag maliit yung pressure, pag maliit yung volume, malaki yung pressure. So that is Boyle's law. The comparison of the pressure and volume inside a container. Memorize, ha? Familiarize. So, V1 over V2, P1 over P2. Baliktad. P2 over P1. Or pwede siya V1, P1, V2, P2. Parehas lang ng dua. So, yung P natin is pressure, F natin is force applied, V is the volume of the container, and T is temperature. Okay na? Mga tingi-tingi lang ni class. Sayon lang gano'n siya, daghan lang gid kayo. So this is a battle of endurance and memorization of formulas. So question. Air at initial condition of 100 kilopascal and 0.5 meter cube is compressed until its volume is reduced to 0.2. Find the pressure or the final pressure of the gas if temperature of the gas is held constant. Same gyapon. Sabi niya, temperature hindi nag-iba. Represent na to. For example daw na atay container. Inside that container, we have a volume of 0.5 meter cube. Tapos, i-apply na itong force, no? 100 kilopascal ang pressure inside. Tapos, giduot daw siya. Diba? Which makes the volume of our container, nahimo na lang siya og 0.2 meter cube. So, what is the pressure? Short lang. So, lagay natin, mas okay memorize tong one-liner lang. V1, P1 equals V2, P2. Substitute na to. No? Volume 1 is 0.5 times 100. Kilopascal is kilonewton per meter squared na siya. So, pwede na, di na nato kailangan i-convert. Diba? Sulat na ako sa kilid, ha? Kilopascal is kilonewton per meter squared. So, we don't need to convert yung meter. Is equivalent to 0.2 meter cube, then P2. Pwede nimo na siya i-shift solve. Pwede na po di mo i-transfer sa PCAS. So, may mo siyang 0.5 times 100 divided by 0.2. Pakitype sa itong chat box. What is our final answer? Yes, that is 250 kilopascal. So, ano lang ha? Pag pressure tsaka volume, morning formula. V1, P1, V2, P2. Ano? Tingi-tingi, naman eh. So, next. Yan, proceed tayo. Yan, thank you. That is correct, 250. Find the approximate height of water in the dam
such that an air bubble upon reaching the water surface has a volume 3 times than it had at the bottom. Wait lang. Man, sorry for that. Nag-isip ko naman kung kalit ng haplas. Anyway, so again, sabto na to kay medyo tricky man gud siya nga question. Natay dam, kailan mag-dam ka ng imbukan gud og tubig, di ba? Kanang gaagi ang body of water, so ginabutan tog dam para maka-store tag water, no? Ang dam is ginagamit for irrigation o pwede po siya pang supply sa tubig lalo na kanang kuan is in need of water. Okay? So pag nadatay dam, no? Liquid surface, tapos meron daw tayong bubble. Bula ba? So, that is volume 1, di ba? So, pag volume 1, na po siya sariling pressure. Di ba? Pressure 1. So, if pupunta daw siya or mag-float siya pa itaas with that certain height, mandako man na siya. Di ba? Volume is 3 times than it had at the bottom. So, this is volume 2. So, what is the height daw dapat para ang kaning volume 1, volume 2, 3 times ang ilahang relationship. Okay? So therefore, applyan po nato ni og kanang topic na to last time. Okay? So, ang nakalagay dito, based sa ato ang problem is, volume 2 is equivalent to 3 volume 1. Diba? 3 times it had at the bottom. So, problem solving po ni siya. So, based sa atong formula kanina, we have pressure 1 and pressure 2. We have volume 1, pressure 1 is equivalent to volume 2, pressure 2. And based dito, pwede nato i-substitute, no? Pulihan nato. Volume 1, pressure 1, imbes na volume 2, ilisa nato og 3 volume 1, pressure 2. Diba? So therefore, pwede na nato ma-cancel out sa itong ballpen. Pwede na nato siya ma-cancel out, cancel out. So mabilin is, pressure 1 is equivalent to 3 times pressure 2. Mm. Nga, unsa may pressure, unsa man natong pressure 1. Pressure 1 ta kabalo, syempre. Pero yung pressure 2 natin, yes, this is a dam, no? And let us assume na, ay, po siya, no? This is exposed, di ba? Sabi ko last time sa kuan na to, topic na to, pag open, that is subjected to pressure atmospheric. And pakitype sa atong chat box, no, sa surface na, sa liquid surface, or sa water surface, what is the value of our pressure atmospheric? Itong sulti ko nga i-memorize. PATM. Bago lang na ito lesson. Yes. Tama ba na? 101.2. Yes, that's correct.
Sagol-sagol, no? Pag na-surface, pag open mong surface that is subjected to pressure atmospheric, ibig sabihin yung pressure 2 natin, yung pressure na sa pinakaitaas is 101.325. So that is 3 times 101.325. What is our pressure 1? Ang pressure 2 na nata, 101.325. Ano siya? So si P2 is 101.325 kPa. So, times 3 na to, ara, 303.975. Nya, sir, unsa din ha? That is not our final answer. Yung hinahanap natin is yung height. How deep daw, no? Para magkaroon tayo ng pressure na 303.975. So, we are talking about water, no? If we are talking about water, the pressure here, di ba? Pressure 1, di ba? That is, kumbaga, di ba? Pressure is equivalent to weight density of our fluid times height sa atong fluid. Which is topic na to. Pero tagalo-halo, ani. So, pressure 1 is equivalent to pressure 2 plus, di ba? Katong 101.325, nagbaba pa jud ka. Pag yung di-add na to, we are not talking about pressure gauge. So, kasi pagpababa minus, lahi man to, pressure gauge man to. We are talking about pressure dito sa ating, in terms of height sa water. So, substitute natin. P1 natin is 303.975. Para, na-solve na to ganina. This is 303.975 kilopascal. Then, pressure 2 natin, yung nasa itaas is 101.325 plus weight density is 9.81 times the height. Then, Shifson. Sabayan ta mo. Madrag. Hala. Dalita. 303.975 equals 101.325 plus 9.81 times x. Shift solve. Butang tag ini value nga positive. Then equals. Ayan. That is 20.657. Ayan, that's correct. So therefore, our answer is height must be 20.657 para yung pressure sa ilalim is 3 times sa pressure sa taas. Mga tricky question, no? So kung hindi mo alam to, itong V2 equals 3V1, wag yun. Tagaan kag isa kadlaw, di yun mo ma-solve. Problem solving. Okay? Keep natin yan, and let's proceed with our next topic. Okay, this will be our last topic for this session. Tapos, paulay sa tanong sa, no? This is called as buoyancy and flotation. Kumana to sa pressure, nanapod ta karon sa lutaw-lutaw. So, explain na to. Dagantang mo to, Andre, no? Ano, mulutaw man ka sa dagat? Why is it that yung mga barko natin, no? Pila guna sa kabugat ka ba? Sa kabugat ng barko. Ano, mulutaw man, pero kanang piso, ibutang na mas dagat, kanang pulubog man. That is because of buoyancy and flotation. Tanan na lang ba, no? Tanan na lang.
tagaag meaning sa physics pati anang mga inana. So, ninot ang physics. Ano nga matunaan? So, si buoyancy class, mostly sa ang gaambag anang mga formulas niya is si Archimedes. Sabi niya, an immersed body, ibig sabihin ng immersed is completely or partially submerged. Kalabog submerged, kana lubog sa tubig. So completely lang daw or part lang niya, no, in a fluid is buoyed upward by a force equal to the weight of the fluid it displaced. Sabot na niya, kung pila ang nilubog na volume sa body, no, or sa nang item, mao po daw na ang total na force nga gatulak sa iya pataas. Weight of that volume times yung weight density ng ating fluid na ginagamit. So pag tubig, tubig po din mga times. Pag salt water pod. Pag oil, oil pod. That is Archimedes. Wala na sila nabuhi, no? Wala tayo problema. Pero wala po tayo mga barko. Ano lang, exist man ang barko. Anyway. Pero kanang mga nana ba, no? Mga innovations, pasalamat ka punta sila. Pero gipalisdan lang ta. Okay, so buoyant force, yan yung tinatawag na upward force exerted by a fluid or by the fluid and is consequence of pressure increasing with depth. Buoyant force. Muna ang force nga gatulak sa atos dagat nganong pwede ta mag-floating sa dagat. Kaso wala tayo bakasyon. Pag ninyo, so physics, kasi na yun, no? 7. So, floating body or flotation? Mali mo yung spelling, ani? Flotation. Check ko lang ko niya. So, for example, kani, interesting ni siya. Taran man subject sa physics na interesting. Kapoy lang. Kapoy eskwela, no? So, ito, for example, we have a body. For example, a cube is our body. Tapos natay liquid surface. Ara, tubig ba tubig? Ara. So, this body is immersed. Partially submerged. Ano, di ba? Kanang ang volume. So, this is volume of nasa baba. VD or volume sa ilalim ng ating liquid surface. Then this one is yung VE natin. Yeah, volume na nasa taas. Then, sabi dito, we have a buoyant force. No? Ito yung nagkukos daw nga nung galutaw ang ato ang object. So, buoyant force, based sa kaning nasa taas, buoyant force is weight density of our fluid, kung asa siya galutaw, times volume nga naa sa ilalom. VD. Volume na nasa ilang down. Memorize na lang. Buoyant force is weight density times volume. And we are talking about the volume nga nasa ilalom down, no? Sa ato ang liquid surface. So therefore, if we have the weight from air, dili weight sa air ha. Weight sa ato ang body katong wala pa siya gi-submerge. Weight of our body na siya with respect to air. Dili kay weight sa air. Okay? So weight of air pababa. Therefore, the weight is equivalent to weight density. No? Ang O is initial. Ibig sabihin is weight density of our object. Object na siya. Times total volume of the object. So pag tinawag na total volume, dili ning submerge lang, tanan gyud. Sa tanan. Di ba? Ano man magkuwag weight density times volume.
So, based dito sa diagram natin, buoyant force is pataas. Weight of our body with respect to air is pababa. So, unsa ito makonclude? Weight is equivalent to our buoyant force. Ibig sabihin, weight density of our object times volume of our object must be equivalent to our weight density of our fluid times volume of our fluid na nasa ilalim. Ay, sorry. Volume sa atong object na nasa ilalim. So, gikan na itong formula. So, pag totally submerged, doon mo gana. First thing that you need to do is to analyze kung ga-float ba siya, galutaw, or fully submerged. Ano man, sir? Pag kung fully submerged, lahat na po itong formula. Nasa ilalom, kita ni mo? Color blue, di ba tanan? Fully submerged. Ibig sabihin, weight of air, buoyant force, no? Natin idagdag kay nas fully submerged naman siya. Ayan, weight of our object in water. So, pag floating, weight air, tsaka buoyant force lang. Pag submerged, weight sa air, buoyant force, weight sa water. Ibig sabihin, weight of our object na submerged na sa water. So, based dito, fully submerged is mulubog na. Hantod, maabot siya sa pinakailalo. So, based dito, kung i-compare na to sa PCAS, sa PCAS is natay volume nga atong nasa ilalom, naputay volume nga total sa ato ang object. Pero di ba, same naman sila. Ang total volume sa object, total volume po siya nga nasa ilalom. Volume nga nasa down. So, ibig sabihin, buoyant force is equivalent to weight density times imbes nga volume D, himo na to volume O. Diba? May same naman sila. Fully submerged naman. So, therefore, based on our tawag dito, based sa to ang figure, figure, akong ginapangita ka word. Based on our figure, weight sa air, no, weight sa water is equivalent to weight sa air minus buoyant force. Again, I would like to clarify, weight of the object nga naa siya sa water is equivalent to weight sa object na naa pa siya sa air minus buoyant force. Lamian na itong pamahaw. Uy, physics. Tuyok lang ta. So therefore, if we are finding our BF, di ba, transfer ni mo spekas, weight A transfer spekas, buoyant force is equivalent to the weight of our object nga napa siya sa air, wala pa siya lubog, minus weight sa atong object tong submerged na siya sa tubig. Okay, okay, screenshot. Then let's proceed with our example. Okay, let's continue. So, with this one class, ayan, atong problema, i-apply na to tanan concept nga
Yawit na to ganina. So, a stone weighs 460 Newton in air. Ibig sabihin, wala pa siya gi-submerge, yung gikilo ba? Gisukat. No, that is 460 Newtons. When submerged in water, it weighs 300 Newton. So, bato good na, no? Siyempre, mulubog yun na. So, this is fully submerged. Diba? Dato ka situation, gamitin natin itong fully submerged nga process or yung ating concept ng fully submerged. So, letter A, find the buoyant force exerted by the water on the stone. Letter B, find the total volume of stone. Letter C, find the weight density of the stone. And letter D, find the specific gravity of our stone. Okay na, proceed ta. So, first one is the buoyant force, yung BF. Again na, kaniya to gamiton ning nasa right side. BF equals weight sa air minus weight sa water. Weight of our object in air minus weight of our object in water. Represent na to. For example, we have a stone. Wala. Tapos, hinahanap natin, di ba? Weight of our stone in air. Pababa. Tapos, buoyant force. Tapos, katulak siya apil. Weight of our stone. Katong nanon siya sa tubig. So, sa pagkuha kay buoyant force, that is weight of our stone in air minus weight of our stone in water. Sir, gihatag ba? Yes, naa. That is 460 o 300. Actually, sa'yo naman siya, pero kailangan gini mo i-analyze. Ano naman din na, minus naman din, no? That is very simple, but again, you need to know kung saan galing or yung concept niya. Yes, that's correct. Our buoyant force is equivalent to 160 Newton. Final answer. Proceed ta. Letter B, find the total volume of stone. Uy, ngita na mag-volume. So, sa itong pwede magamit diri same gapon to sa right side ng mga formulas. Buoyant force is equivalent to weight density of our fluid. Fluid tubig. Dili ang weight density sa stone, ang sa tubig. Times volume nga D. Ibig sabihin ka ng volume sa ilalom, down, sa ato ang liquid surface. Kanya, kay fully submerged man, ibig sabihin yung volume down natin is volume sa total or total volume ng object. Kanya, pila tong buoyant force? 160. Pila nga to ang weight density sa water? 9.81 kilonewton per meter cube. Sir, 9,810 lagi na. Nag-convert na lang ako daan. Pakita na to. 9.81 kilonewton. Convert na lang na dito. So, kilonewton. Pero pwede na po din may convert, no? Meter cube. Kanya, naka-newton man na to ang buoyant force. So, ang ginawa ko, no? I-convert na lang ako in every 1,000 Newton is 1 kilonewton. So, cancel out na tayo 9,810 Newton per meter cube. Na siya. Diba? Dapat kailangan mo units para matupong nimo. Yes? So, in computing our volume, that is 160. Transfer natin ni sa PCAS, may mong divide. So, that is 160 divided by 9,810. Yan. So, the volume of our object, which is our stone, is 0.016. Ayan. That's correct. Final answer. Next, letter C.
Find the weight density of our stone. Hala, topic naman na ito ni last time. So, pag sa weight density, diba? That is weight in air, ito na pa sa hangin, ang atong stone, divided by the volume of our stone. No? Topic na to ni last time. Wa na, naabot na po dyan dire. No? Weight density of our stone is equivalent to weight ng stone sa air divided by the total volume of our stone. So, I think this is given, that is 460. Then, nakuha na to from letter B. The volume of our stone is 0.016. What is the weight density of our stone? Stone. Yes, that is 28750. That is the weight density ng ating stone. Dako kayo, no? Kung water, 9,810 Newton per meter cube. Pero pag bato, that is 28,750. Siyempre, bato good na. Dako ang weight density. O, letter D. Find the specific gravity of stone. Ara na. Topic po natin last time. So, pagkuha sa specific gravity, specific gravity of a certain fluid or a certain object is equivalent to the weight density of our object divided by the weight density of our water. In this case, natin weight density sa object, which is stone, to 28,750. Ang specific gravity class wala siya unit. Di ba? So, makancel out ni tanan. Cancel out ni tanan. Wala siya. Unitless. Then, sa baba, we have weight density of water in terms of Newton. Kita ninong i-convert na ko. Yes. So, what is the specific gravity of our stone? That is, correct. 2.931. Final answer. Oh. Na lang. So, tagay daw may example nga dili siya fully submerged. Oh, that is our last example for today. Kani is fully submerged man ni siya. What if natay substance or natay butang nga galutaw, no? Galubog. So, eto. A cube. Kaya naman no? Just, open your mic if you have any questions. Okay na. Proceed tayo. Wait lang. Proceed tayo. So, a cube with an edge of 0.2 meter. Palisdan pa ta. Dili pa reklamo man dayo, no? Dili volume ang gihatag, but rather than ang edge sa ato ang cube. And specific gravity, GS, of 0.8 is floating in water. So, na daw tay cube, specific gravity of 0.8. Kaya sa cube, mura mag-oil. Diba? Oil is 0.8. What is the volume that is submerged in water? Letter B, what is the volume of cube that is exposed in air? So, kaning VE ganina, paduha man to. VE o VD. So, VD is yung sa down, sa ilalim. Ang VE is exposed. Tapos siya sa gawas sa tubig. Okay. Uot-uot naman tagkuhan. So, bitagan tag cube, edge down niya is 0.2 meters. So, 0.2, 0.2, 0.2. Tapos, we have liquid surface.
Galutaw daw siya, obviously, kay 0.8 man iyang specific gravity. Specific gravity of water is 1. So, mas bugat si water. Diba? So, what is the volume that is submerged in water? So, pag-solve, kani, yan yung hinahanap. Volume down. Sa ilalom sa water. Then, this is volume exposed. So, ang gamito na to, balik. We will be using this concept and formulas. Ito, floating body. Kaning sa left side atong gamito na concept. Okay ba? Papresinta. So sa letter A, what is the volume submerged or VD? So take note, diba? This is the weight of our object in air and sa baba is buoyant force. Duha lang ka force dili pas gani na nga weight air, buoyant force, weight of the object in water. So based on our equation kanina, weight density ng object times volume of our object is equivalent to weight density ng fluid times volume ng ating object na nasa ilalim ng tubig. Okay? Wait lang. Ayan, substitute natin. Pero gipalisdan ta, lisdan. Ang gihatag is not weight density of the object but rather than the specific gravity of our object. So, i-applyan na to ni og topic na to last time. Specific gravity or SG. Pwede po siya GS, di ba? GS is equivalent to weight density of our object divided by weight density of our fluid, or shall I say weight density of our water, H2O, standard. So therefore, in getting the weight density of our object, that is specific gravity, no, GS, times, transfer to speak as weight density of our water. Ara, kita ninyo, araw, GS, weight density water, H2O lang na, dara, same lang na. Gilisda na to. Kay GS man ang gihatag. Then, substitute. Specific gravity of our object is 0.8. Weight density of water is constant, 9.81. Volume of object is 0.2 cube. I-cube ha? I-type 0.8 times 9.81 times 0.2 raised to the power of 3. Okay, dili pa man siya volume. Kuha pa man tag volume. Then equals weight density sa fluid, which is water. Water na siya sa, or tubig atong gamit. So, 9.81 times X, tapos shift solve. Sabayan ta mo. Kung may wagang calculator. Mm. 0.8 times 9.81 times 0.2 cube. Pwede ka mag-shift solve. Pwede na pwede mo i-balance pikas. Pwede na mag-processing, no? So, si 9.81, lipat natin sa pikas. That is 9.81. Transfer natin. What is our answer? Pila. Yes, that is 6.4 times 10 raised to the power of -3. Or pag imo siyang himuog decimal, 0.006. Tara na natin ibutang. So, pag scientific, ano? Okay.
Kalimut ko sa bisiliton. Katong may mo siyang 0.0 something. Shift kani. Ay, hindi green eh. Pwede mo na yung transform, no? Kalimut ko. Basta, i-move na lang nimo 3 man is 1, 2, 3. So, 0.0064. Okay ba? So, eto, that is 0.0064. Pwede na po ito ganina. Yan yung answer dria. 6.4 times 10 raised to the power of 3. So, that is our volume dry. Volume dry, sorry. Volume na nasa ilalim. Volume down. Letter B. What is the volume of the cube that is expressed, that is exposed there, sorry, in air? Hala, lisuda eh. Pero common sense lang na, di ba? Volume total or volume object. Saan to? VO is volume total. Is equivalent to volume exposed nasa taas plus volume down nasa ilalim sa tubig. Therefore, so anong pagkuha sa volume exposed? That is just volume total minus volume na nasa ilalim. So that is simply 0.2 cube, diba? Ay, cube ba ni? Minus 0.0064. Yes, pakichat sa atong chat box. What is our final answer? That is 0.0 or 1.6. Padayon. Times 10 raised to the power of 3. Tama? Tama ba? Chat daw. How about the others? Tara. Yes, that's correct. 0.0016 or 1.6 times 10 raised to the power of 3. So, yan yung volume exposed in air. So, sir, unsay mechanics, unsay concept behind sa mga barko? Ang concept ana class is ginadako nila ilang basement, ginabuta sa, di ba? Pag natay barko, save sa nako. Anong galutaw ang barko nga bugat pa na. No? So, for example, this is our liquid surface, muning barko. No? So, ang concept nila is ginabutangan, dako kay lang volume sa ilalom. Volume. Tapos halos puno og air. Di ba? Basta pag usa ka bugat, dako man tag volume sa maning sa ilalom, that is our VD. Even though na to nilada pa na kay siya kayo, ginapadak-an nilang volume sa sulod, ginabutangan nilang air. So mo nang musalo, mo lang nang mulubog. Mo nang kita nimo dagko ang sa ilalom sa ship because of our buoyant force. Ginaabuso nila, no? Pangitaan nila, inana day ka ha. Kung unsa ang volume sa ilalom, unsa kadako, mao din na ang makaya na to. O mao din ang buoyant force. If ang imong volume sa ilalim ng ating liquid surface is malaki, so therefore, dako po dato ang buoyant force. Dako po ng gatulak. So, ilang ginabuhat, ang ginapailalom niya, dako kay ang volume para muangat ato ang ship. Gamitan nga pong physics. Okay, so I think that's it for this session. Thank you for listening. Open your microphone if you have any questions. If none, let us have a break. See you class in a bit.